Quarante-cinq serpents venimeux pour chaque mètre que vous marchez pas des sentiers, pas de refuge, seulement des roches coupantes, une végétation épineux et des milliers de verticaux qui vous observent depuis chaque branche. La dernière personne qui a fait cette île sans autorisation n'est jamais revenue. Les pêcheurs trouvent encore des restes de bateaux abandonnés sur la quête. Il existe des endroits sur notre planète où la nature n'y négocie pas des territoires où chaque papa est la dernière où les lui-même devient ennemi, où les lui-même devient ennemi, où la vie sauvage n'y reconnaît, ni pardon si ni sant pas des décors de films, si ni sant pas des exagérations pour touristes, si sant des îles réelles documentées, surveillées par des gouvernements qui ont déclaré leur axe interdit pour une raison simple et brutale, celui qui entre et n'en sortira probablement pas vivant. Aujourd'hui vous allez découvrir ces endroits. Sept îles où la mort n'est pas une possibilité lointaine, mais une certitude statistique. Des îles gardées par des serpents qui chassent depuis les arbres. Des gaz volcaniques qui dissolvent les poumons, des radiations nucléaires qui persistent des décennies, et persistent, les explosions des crocodiles d'eau salée qui dépassent les 6 mètres de longueur, des tribus qui défendent leur territoire avec une violence absolue des bactéries mortelles entrées dans le sol et des temperatures si extrêmes que la peau brûle en quelques secondes. Si ne sont pas des légendes urbaines, si sont des coordonnées précises sur la carte. Des lieux où la science a tracé des lignes rouges et où les autorités patrouillent constamment. Pour impliquer que, curieux, aventuriers ou missionnaires n'y franchissent la limite, parce que chaque tentative se termine en tragédie. Chaque histoire de ceux qui ont défié les avertissements est devenue titre de presse internationale. Si vous êtes passionné par l'extrême, l'explore le sauvage dans ses formes la plus pure. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche parce que nous explorons les recoins de la planète qui préfèrent rester cachés. Et si vous voulez que plus de personnes découvrent ces secrets interdits, partagez cette vidéo. La communauté d'explorateurs grandot et chaque nouveau membre nous rapproche des mystères les plus profonds du monde naturel. Chacun de ces îles possède ses propres signatures létales. Chacun représente un type différent de menace, une catégorie distincte de danger mortel. Du poison consenta dans des crochets de seulement 2 cm à la radiation invisible qui s'accumule dans les os. Des machoies préhistoriques qui broyant, des cranes humains aux spores d'anthrax qui restent viables sous terre pendant, des décès etio, feu et à mesure que nous avancons vous remarquerez quelque chose d'inquiète, dans presque tous ces endroits, c'est nous, les humains, qui vont déclencher ou amplifier le danger. Préparez-vous car ce qui est sur le point d'être révélé n'est pas de la fiction, c'est de la géographie pure, de la biologie sauvage, de l'histoire récente. C'est la planète Terre qui, monter ses crocs et qui nous rappelle que, malgré toute notre technologie, toutes nos cartes, satellites et équipes de secours, il existe des territoires qui simplement ne nous violent. La première île que nous visitons aujourd'hui se trouve à seulement 33 km de la côte brésilienne, si proche que par temps clair. Elle peut être vue depuis la terre ferme, mais cette proximité est une tromperie cruelle parce que fouler ce sol signifie entrer sur le territoire avec la plus grande concentration de serpents venimeux de la planète. Il y a de quemada grande. Les Brésiliens l'appellent simplement les îles aux serpents. Et ce n'est pas une métaphore. Les études de l'Institut Butantan, référence mondiale en épidémiologie confirment une densité de population qui défie toute logique entre une tent 5 serpents par mètre qui are dans les zones de plus grande concentration, particulièrement dans les zones racheuses proches de l'ancien fer. Les estimations atteignent des chiffres encore plus élevés. 45 serpents par hectare en moyenne générale, mais dans les points critiques, les chiffres se multiplient. La responsable de cette réputation mortelle porte un nom scientifique et Bothropsin stellaris, le jararaca insulaire endémique, exclusif de cette île. Il est évalué de façon isolée pendant des milliers d'années, s'adaptant à un écosystème sans mammifères terrestres. C'est pro principal des oiseaux migrateurs qui se reposent dans les arbres pendant leurs routes oceaniques et pour chasser des oiseaux dans les hautes branches. Ce serpent développe quelque chose de naturel, un venin plus puissant que celui de son cousin continental, le redoutable jararaca commune, entre 3 et 5 fois plus létal selon les analyses toxicologiques de but.
Levanian est hematoxec il detrit les tisus desaut les vasos sanguins provoque des hemorrhages internes max una morca nan trati putua un eta humane adulti en moins de 6 airs. Et voici le problème. Léal n'a pas d'infrastructure médicale pied de hapital pied d'antidote stock. Pied de le temps nécessaire pour passer de la morsure. Et un centre de soins sur la terre ferme de passe logement, le fenator de survie le terrain complique tout. Des roches volcaniques, tranchantes, une végétation dense et épineux. Des pentas qui tument directement, dans la mer, marche lobus, exige une concentration absolue, un faux pas, un glissement, et vu, tombes sur des salies, rocheuses eaux, les serpents s'érif, ils n'y construisent pas de needs visibles, ils n'imitent pas d'avertissements sonores, ils sont simplement lourds, immobiles, camoufles entre la végétation ochre, et les pierres grises. Attendant que quelque chose avec une température corporelle passe sous pesomètre, pres l'histoire de l'aile est remplie, de morts non conformes. Les légendes locales parlant d'un gardien de fer etdsa, famille qui habite, selon les récits de pêcheurs, une nuit les serpents ont envahi la construction. La famille a tenté de sécher per en courant vers la qui est, arrive, ils ont et retrouvent, quelques jours plus tard et différents points de l'aile, avec de multiples morches, l'affaire est automatis immédiatement après personne n'y est plus jamais vécu. En 1991 le gouvernement brésilien a déclaré la zone de protection environnementale permanente. Il est interdit to débarquement sans autorisation express de l'Institut Tico-Mendes de conservation de la biodiversité, les seules exceptions, des équipes scientifiques avec des protocoles stricts de sécurité, accompagnés de professionnels de bout, même au travaillant avec des bots spécialisés jusqu'aux des protections, des jams renforcées, et toujours en groupes, d'armoines, quota persons, un surveil pendant que, les autres marchands, la règle, non écrite, ni jamais tuna la dos à la végétation, mais l'interdiction, n'aurait pas tout le monde. En 2013, un groupe de braconniers a tenté de capturer des spécimens, des jararaca insulaires, pour le trafic illégal. La marche noire paye jusqu'à $30,000 par serpent vivant, seulement, des 5 intérêts ont réussi à retourner au bateau, les autres ont disparu. La marine brésilienne a trouvé des preuves d'un campement abandonné précipitamment, des sacs à dos ouverts, des équipements, ils n'ont jamais récupéré les corps. Les biologistes qui étudient les ont documenté quelque chose d'inquiétant la population de jararacas insulaires de PAAs de prédateurs naturels qui n'existent pas sur l'île mais pour des raisons plus sombres ils subconnent un trafic organisé. Des réseaux internationaux qui envoient des plongeurs professionnels capturent des serpents depuis le périmètre marin. Les serpents non trente pas dans l'eau, mais ils s'approchent délicat un plongeur avec équipement complet pa les attraper sans fouler la terre ferme. C'est la seule façon relativement se détruire à l'espace et la détruire la population. Le paradoxe est brutal. Le serpent le plus venimeux de la région, habitant de l'une des îles les plus dangereuses de la planète îles de end, danger critique d'extinction pas cause de son environnement, mais à cause de nous, à cause de collectionneurs, de laboratoires sans scrupules, de l'absurde desir humain de posséder. Le gouvernement a intensifié les patrouilles. Le garde côtier brésilien surveille un périmètre de 500 mètres autour de l'île. Toute embarcation qui s'approche, sans autorisation est interceptée les amendes du passant les 100,000 reals. Mais les incursions nocturnes continuent parce que tant qu'il y aura de la demande, il y aura ceux qui risqueront leur vie pour de l'or. Les scientifiques avertissent si la jaraca insulaire disparaît, l'écosystème s'effondrera. Les oiseaux migrateurs perdront l'un de leurs principaux prédateurs qui alterait la chaîne alimentaire marine de toute la région. Le hail est un laboratoire évolutif unique. Le perdre signifierait perdre des décennies de recherche potentielle sur l'adaptation. Les venins le comportement et pendant que le débat scientifique continue l'aile reste leur silencieuse, verte de loin, et paramté tranquille, jusqu'à ce que vous approchiez suffisamment pour voir les silhouettes enroulées dans les branches basses, alors vous comprenez. Ce n'est POUNI, avec des serpents, c'est UNIL des serpentes et chaque centimètre de CE, territoire, leur, appartient pas droit évolutif. Les pêcheurs de Pérou le village Katia, le plus proche, ont une phrase qu'ils répètent et tout touriste curieux qui pose des questions sur l'aile. Dua, écrit cet, indroit pour, nous rappeler, que tout n'est pas fait pour nous, et ils ont raison quimida grande est l'un de ces rappels.
Unfragment de nature qui simplement ni nous vut pa pres et qui pres les outils biochimiques pour s'assurer que nous respections cette frontière, mais si quimida grande represente le danger par densité de population de serpents notre prochain il porte le concept de menace reptilienne et un autre niveau par quantité, mais par tel par faire sight par des matures capables de courir un buffle adulte en deux et par l'un des épisodes les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, il ramri, quai occidental du Myanmar, ancien Birmanie, 130 km cause de mangroves denses de marcages docali et l'un écosystèmes les plus traders d'acides dosadist. À première vue, elle ressemble simplement à un autre fragment de jungle côtier, jusqu'aux, que vous regardiez l'eau, et que vous remarquiez les formes sombres de 5 à 7 mètres de longueur, flottant immobiles entre les racines des mangles. Crocodiles porosus, le crocodile docali, le plus grand reptile de la planète, capables de tinder plus de 6 mètres de longueur et de pesa plus de 1000 kg, of une force de morsure, qui dépasse les 3700 livres par paus car a plus puissante misériche to animal vivant, pour mettre cela en perspective suffisante pour broyer le crâne humain comme si s'agissait d'une coquille. Léal ramrier toujours le territoire de ces prédateurs, les communautés locales ont appris il des cycles à respecter, les mangroves. Ani papacha la nuit, ani jamais nega, dans les eaux sombres, mais en janvier 1945 pendant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale cette connaissance ancestrale est ignorée de la manière la plus tragique possible. Les forces britanniques ont lancé une offensive pour récupérer la Birmanie du contrôle japonais. Léal ramri était stratégique, elle abriterait une base aérienne pour bombarder les positions ennemies. Après des jours de combat intense environ 1000 soldats japonais se sont retrouvés en cercles. Sans munitions, sans provisions, sans sortie par mer. La seule route d'évacuation traverse 6 km de mangroves marécageuses jusqu'à l'intérieur de l'eau. Ils espérant se regrouper avec d'autres unités. La haute commande en japonais à dans l'orge. Les soldats sont entrés dans les mangroves au crépuscule du 19 février. Ils n'y surveillant pace qui les atteint. Les mangroves de ramri sont un labyrinthe. Des racines entrelacées qui émergent de l'eau de la boue qui aspire les bottes une obscurité absolue sous la canopie végétale et ce jour le niveau d'eau était particulièrement élevé. Les soldats avancent avec l'eau jusqu'à la tête. Sans lamps, pour n'y pas trahir leur position. Se fiant à la lumière de lune qui traverse à peine les vies. Les premiers cris ont-ils entendus après minuit. Des hurlements coupes brusquement des éclabouches violentes puis le silence. Les soldats ont cru qu'ils s'agissait d'étoques de terrailles de like britanniques. Ils ont continué avancer. Les cris ont continué avancer les fréquences. Quelque chose les traînait sous l'eau. Quelque chose de non. Les crocodiles docali chassent par embuscade. Ils restent immobiles. À peine les huettes, les narines au-dessus de la surface s'attendant que la proie entre dans leur rayon d'étoque. Quand la fête, ils explosent depuis l'eau avec une vitesse impossible pour leur tail. Les matures se fermentent avec une précision chirurgicale hors du taurus, puis viennent la rotation de la mort. Le crocodile tourne sur son axe longitudinal utilisant son propre poids pour arracher des morceaux de chair briser des os noyer la victime. Il n'y a pas de défense efficace contre tel un fusil est inutile sous l'eau. Un couteau n'y pénètre pas les équelles la force brute d'un crocodile adulte dupas devant fois celle d'un état humain. Une fois que les matures se fermentent, il n'y a pas d'échappatoire. Les soldats japonais étaient épuisés à femmes, blessés beaucoup s'enayant de combats préstants et le sang dans l'ouest comme sonna une cloche de donneur pour les crocodiles, l'ordre se propage sur des kilomètres attirant des individus de toute la quête. Les biologistes estiment qu'au moins 100 crocodiles adultes en convergent vers ces mangroves. Cette nuit là le lieutenant britannique Bruce Stanley Wright, membre du service des petites embarcations royales était position près du périmètre des mangroves, des décennies plus tard. Il est écrit sur ce qu'il est témoin. Les cris des blesses mélanges aux brutes de crocodiles adquint les hams hantant encore mis caucamars la nuit et tout membre de l'équipage et jamais vécu des environ 1000 soldats qui sont entrés dans les mangroves. Seulement environ 20 ont émergé vivants de l'auteur quitte le reste a simplement des. Il n'y a aucun moyen de confirmer combien sont morts par attaques de crocodiles, combien par noyade, combien par blessures de guerre, combien par épuisement, mais les témoignages concordent. La majorité est traînée par quelque chose sous l'eau.
et les corps n'ont jamais été cubas, le livre Guinness des records a reconnu pendant des années cet événement comme la plus grande attaque d'animaux contre des êtres humains enregistrée dans B&Q les historiens modernes débattent des chiffres exacts. Personne n'y conteste le noyau de l'événement, des centaines d'hommes sont morts dans ces mangroves, et les crocodiles ont été les protagonistes indiscutables de la tragédie. Aujourd'hui, Ramri reste la foyer de l'une des populations de crocodiles d'eau salée les plus denses du monde. Les autorités du Myanmar interdisent strictement toute activité touristique dans les mangroves. Les communautés de pêcheurs locales ont des protocoles rigoureux, ni jamais entrer dans l'eau la nuit, ni jamais pêcher seul, ni jamais s'approcher des zones où des crocodiles ont été vus récemment, mais les accidents continuent. Chaque année entre 5 et 10 personnes disparaissent dans les environs de Ramri, des pêcheurs qui s'aventurent trop loin, des enfants qui jouent près du rivière, des ramasseurs de crabes qui perdent la notion du temps et sont pigés par la marée haute. Les corps apparaissent rarement, les grands crocodiles n'y gaspillent pas de nourriture. Les biologistes qui étudient l'espace décrivent le crocodile féroces comme le prédateur parfait. 300 millions d'années d'évolution sans changement signifient parce qu'il n'a pas besoin de changements. Il est déjà létal. Dans sa forme actuelle, vision nocturne supérieure à celle des félins, audition si sensible qu'il détecte les vibrations dans l'eau à 100 mètres de distance. Capacité de rester submergé jusqu'à 2 heures sans respiration. Patience infinie ils peuvent attendre des jours au même endroit immobiles jusqu'à ce que l'occasion parfaite se présente. Léal Ramri est leur domaine. Il n'y a pas de clôture qui puisse les contenir, pas de barrière qu'ils n'y peuvent pas franchir. Les mangroves sont leur territoire de chasse ancestral. Perfection pendant des millénaires et quiconque y entre sans connaissance approfondie du terrain, sans respect absolu pour le danger, péril, sa vie contre des instincts prédateurs, affines pendant des les guides touristiques du Myanmar n'y mentionnent même pas Ramri comme destination possible. Les agences de voyage locales rejettent toute demande d'excursions sur les îles. Le gouvernement n'accorde tout simplement pas de permis. La position officielle est claire. Ramri n'est pas pour les humains. Elle n'y l'a jamais été. Les événements de 1945 l'ont démontré de la manière la plus brutale possible. Si vous voulez explorer encore plus de secrets interdits que la plupart n'y connaîtront jamais, accédez maintenant au dossier secret, le book exclusif où nous réunissons les plus grands mystères que le monde préfère, car la ligne est dans la description. Et pendant que vous y êtes, mettez un like et écrivez dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. La communauté d'explorateurs s'étend chaque jour et nous voulons savoir jusqu'aux nous sommes arrivés. Mais toutes les menaces sur les îles interdites n'ont pas de dents ou des crocs de certains sont invisibles. Silences inodores et précisément pour cela infiniment plus terrifiantes parce que vous pouvez être entouré d'un danger mortel et n'y pas savoir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Île Miyokojima, partie de l'archipel de Izu, à 180 km au sud de Tokyo. Vue du ciel. Elle ressemble à un paradis volcanique, plages de sable noir, végétation luxuriante, aux cristallines et milliers de touristes la visitent chaque année avant l'an 2000. Aujourd'hui, amina un touriste, l'obéissance, équipement de protection complète, est considéré comme une tentative d'homicide. Les responsables du changement radical portent un nom, Monto. Un volcan de 1000 km de hauteur qui occupe le centre de l'île, techniquement actif mais historiquement tranquille. Des éruptions mineures toutes les quelques décennies durables prévisibles juin 2000. Ce jour-là sans avertissement préalable significatif. L'orgama a commencé à expulser des gaz volcaniques et un torx jamais enregistré au Japon moderne. Pas de lave, pas de cendres incandescentes, des gaz, principalement du dioxyde de sulfure, 10 000 tons par jour. Una concentration si élevée que les compteurs des stations de surveillance ont saché leurs équilles. Le dioxyde de sulfure est invisible, il n'a pas de couleur sans odeur, d'offs Paris ni se percoit, que des faibles concentrations, et des concentrations élevées il a essence de l'odorat avant que le cerveau n'enregistre le danger. Et alors il attaque directement les poumons, il se dissout dans la humidité des membranes respiratoires formant de l'acide sulfurique. Il brûle de l'intérieur, il provoque un odium pulmonaire aigu. Les alvéoles se remplissent de liquide, la victime se noie littéralement dans ses propres fluides corporels. Les autorités japonaises ont ordonné une évacuation totale.
3 000 cents habitants ont abandon réelles and moyens de 24 heures. Ils ont import l'essentiel. Ils croyant QCE serait temporaire. Des semaines pâté des mois. Ils n'y sont pas revenus pendant 5 ans. Parce que le volcan n'y cesse pas arrête pendant 5 années consécutives. L'Oyama a expulse entre 5 000 et 10 000 tons de dioxyde de sulfure chaque jour. Les vents dominants entraînent le nuage toxique vers le sud, vers mais quand le vent change le hill, entre se transforme en bray gaz, les plantes se flétrissent en quelques airs, les oiseaux tombent du ciel, les animaux domestiques qui nevient, pa pueta, évacuent sont morts, asphyxies dans leurs enclos, les scientifiques ont installé des stations de surveillance à distance, les données it, des concentrations, allant jusqu'aux 80 parties par million dans les zones habitées sont 20 près du crater. Pour contexte, l'exposition à seulement 5 parties par million pendant 8 heures cause des dommages pulmonaires permanents 80 parties par million tunt en moins de 30 minutes. En 2005, le gouvernement a déclaré l'arrêt, mais avec des conditions sans précédent dans une communauté civile. Chaque résident a reçu un masque à gaz industriel, pa un masque chirurgical, un masque complet avec des filtres à charbon actif joint hermétique et autonomie de 6 heures. L'utilisation est obligatoire chaque fois que les alarmes publiques retentissent et elles retentissent fréquemment parce que le volcan n'a jamais cessé d'expulser des gaz. Il a seulement rajoute la tox. Aujourd'hui en 2025, Myokojima libère encore entre 1000 et 2000 tons quotidiens de dioxyde de sulfure. Selon la direction du vent, certaines zones de l'île deviennent instantanément inhabitables, les sirènes d'avertissement sont installées tous les 200 miles. Quand elles détectent des niveaux d'ondre un son strident inonde l'île, les résidents ont 3 minutes pour mettre leurs masques. Celui qui ne le fait pas risque un effondrement respiratoire. Les enfants apprennent dès la matinelle à utiliser des masques, à gauche des exercices mensuels, chaque fois et au moins 3 masques de rechange, stocks dans différentes pieces. Les véhicules transportent des masques dans le bout à gants. Les commerces ont des réserves à l'entrée. C'est une partie de la vie quotidienne comme vérifier la météo avant de sortir. Les touristes ont l'interdiction de passer plus de 2 heures sur l'île sans supervision de guides certifiés. Les excursions doivent inclure des masques pour chaque participant. Les agences devoid signent des décharges de responsabilité. Details. Chaque visiteur reconnaît par écrit qu'il comprend les risques, dommages pulmonaires, brûlures, des voies respiratoires, mort possible par asphyxie et porting des sentences arrivant chaque année. Façons par l'idée de vivre sous menace volcanique constante. La population actuelle de Myokojima est de seulement 2500 personnes. Moins de 2 tiers de la population pré-éruption beaucoup sont simplement pieds revenus. Après l'évacuation, ils sont construits des vies dans d'autres villes. Ils n'y pouvaient pas imaginer élever des enfants dans un endroit au respirest une roulette russe quotidienne. Ce qui sont restés, au revenus parlant d'une connexion profonde avec la terre, des résiliences culturelles des refus d'abandonner le foyer ancestral. Mais ils reconnaissent aussi la réalité. Ils vivent en tant imprint le prochain grand événement volcanique passé produire demain au dans 100 ans. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Les volcanologues surveillant Myokojima 24 heures sur 24 jours sur 7 sismographies, compteurs de gaz, caméras thermiques, analyses, satellites, c'est l'un des volcans les plus étudiés de la planète. Et pourtant, ils n'y peuvent pas prédire avec certitude quand commencera la prochaine éruption majeure. L'île représente un dilemme philosophique fascinant. Jusqu'aux va le droit humain d'habiter un territoire quand ce territoire tant activement devu expulser? Combien de risques est acceptable au nom de la tradition? De l'identité culturelle du simple amour pour l'endroit où vous êtes né. Myokojima n'a pas de réponses faits. La soumont des masques à gaz accrochés sur chaque mur, des alarmes qui peuvent retenter à tout moment. Etienne, volcan qui respire du poison depuis 25 ans sans signes d'art. Mais si Myokojima représente un danger naturel incontrôlable, notre prochaine île est le témoignage de quelque chose d'encore plus inquiétant. Le danger que nous créons nous, et qui persiste des décennies plus tard, attendant dans le sol. Prat, a tora île gruinade 4 nordaus de l'écos, 2 km de longueur, 600 mètres de largeur, terra unduli, cuvité de hier, résistante, sans arbres, fouetti constamment par les vents atlantiques, pendant des siècles, elle est utilisée occasionnellement pour la patrouille de moutons jusqu'aux ce qui 1942, le gouvernement britannique
ETLA transform enchamp desires pour arms biologiques law context ETATLA Second Guerre mondiale les allies Craig Nyan Kulola Magni Nazi ni developed des arms bacterial logics LA réponse foot l'opération vegetarian unprogrammed ultra secret pour créer des bombes charges des spores d'anthrax destinies a contaminer les champs allemands et detro la bête la fondrant la provision îles avaient besoin d'une indroit éloigne pour les tests gruinard était parfait loin des centres pupils docs difficile enterido îles ont vacu les quelques residents proches sans explications details étant commence les expériences entre Juillet et Septembre 1942 des scientifiques de l'établissement deportant down en fait détenir des dispositifs charges de bacillus anthracis la bactérie causant l'anthrax sur des groupes de mutants attaches at different points de l'aile. Les resultats étant exactement so attestés les mutants, sont morts en quelques jours. Des agonies brutales, fièvre, extrême hemorrhages, internes, Effenborgens, l'anthrax est létal dans plus de 90% cas sans traitement. Les tests sont considérés comme un succès technique. Les bombes fonctionnent, l'agent biologique était stable. Il pouvait être stock, transport, disperse. L'opération végétarienne était prête pour l'implémentation mais elle n'a jamais été utilisée. La guerre s'est terminée avant. Et Grunard et oubli mais pa propre parce que les spores d'anthrax n'y mourent pas. Elles peuvent rester viables dans le sol pendant des décennies possiblement des siècles. Résistantes à la radiation ultraviolette, aux changements de température, aux sécheresses, aux inondations. Attendant qu'à hate les inhale, les ingar, les absorbe, à travers des blessures ou en 1943 le gouvernement a placé des panneaux d'avertissement hors de la danger, anthrax, ni pas de baca, il a déclaré la zone de quarantaine indéfinie, eta espère que la nature s'occupe du problème, elle n'y s'en est pas occupée. En 1986 44 ans après les tests, des analyses du sol détectent encore des concentrations dangereuses de spores viables lesquelles restent mortelles mais à ce moment là, le secret était sorti. En 1981 un groupe activiste appelé Opération Anthrax, sombre vol des les amines sur le continent étaient menacés de les disperser. Dans des lieux publics et moins que le gouvernement ni décontamine les les échantillons ont été analysés. Ils étaient infects et les menaces étaient réelles. La pression publique est oblige. Le ministre de la Défense a eu en 1986 et commence le processus de décontamination le plus ambitieux. D'abord ils entretient la couche supérieure du sol, dans les zones les plus contaminées, les scellent dans des containers spéciaux pour élimination en tant que d'études d'endroit. Ensuite ils ont pulvérisé toutes les ailes, avec du 180 tons de formaldéhyde, de l'eau dans l'eau de mer. Un processus qui est price des moyens et nécessite des équipes avec des combinaisons de protection niveau quota. En avril 1990, après 4 ans de travail et d'analyses constantes l'aile a déclaré officiellement libre d'anthrax. Le ministre de la Défense junior, Michael Newbert, a visité Gruinard sans équipement de protection pour démontrer qu'elle était sur les panneaux d'avertissement ont été retirés. Le quarantaine levy. Techniquement Gruinard n'est plus UNII. Mais personne n'y vit, personne n'y fait pas des mutants, personne n'y camp. La réputation persiste. Des décennies d'état connu comme l'aile de l'anthrax ont les unis marque psychologique impossible à faire. Les locaux n'y font tout, simplement pa confiance, et la science leur donne des raisons. Parce que bien que les analyses officielles ont déclaré l'aile sur. Certains experts se demandent si est possible d'éliminer réellement toutes les spores. L'anthrax pa s'infiltre profondément. Dans le sol, dans des fiches, ressources inaccessibles, dans des terriers, dans les scientifiques, no analyses, que des échantillons, ils no pa examen, chaque centimètre cube de terre. Et possible y la pristine, historique en 2007 une étude sur l'aile disfait lorsque dans l'ancienne Union soviétique side d'une faute accidentelle d'anthrax. En 1979, a découvert que des spores viables persistent dans le sol jusqu'aux 30 ans, après l'événement. Malgré de multiples tentatives de net. Gruinard est aujourd'hui un symbole inconfortable de comment les armes de guerre ni distinguent pa entre ennemis et territoire propre. De comment la contamination biologique est peta la plus persistente de toutes les formes de destruction humaine. Et de comment, même quand nous croyons avoir nettoyé nos erreurs, la doute demeure. Leal est légalement ouvert au public. Mais vous y arrivez seulement à vos propres risques. Il n'y a pas de panneau qui vous arrêtent. Il n'y a pas non plus de garanties que le sol sous vos pieds n'y contient. Pa de mort encapsulé.
dans des spores, microscopiques attendant qu'une blessure ouverte une errefleur une coupure, leur d'un axe of votre circulation sanguine, mais gruinade au moins et contaminé accidentellement dans la senso il n'était pas prou de la habitat et prise nota prochaine il et contaminé delibrement, et plusieurs reprises, avec la pleine conscience que les dommages seraient permanents parce que l'objectif n'était pas la défense, c'était la domination nucléaire atol de Bikini îles Marshall Pacifique Central. 23 Allots formant un anneau author d'une lagune au turquoise sea clairs que vous pouvez voir le fond de 30 mètres de profondeur, palmiers plages de sable blanc, récifs de corail, le stéréotype parfait du paradis tropical jusqu'en 1946 en février, des 7 ans et le Commodore Ben H. Wyatt de la marine américaine s'est réuni avec les 167 habitants natifs de Bikini. Il leur a dit que leur each choisi pour le bien de que les états-unis deviant réaliser des tests nucléaires pour prévenir de futures guerres, que la relocalisation serait temporaire, les Bikiniens ont accepté, ils n'avaient pas vraiment le choix, ils ont été transférés de bord orangeric anatole plus petit avec des ressources insuffisantes, ils ont fait les marais de fame, puis acquis une île sans lagon, ils ne pouvaient pas patcher avec leurs méthodes traditionnelles. Certains finalement agent de places fragmentés de passages de leur territoire ancestral. ETA Bikini a commencé qui deviendrait l'une des séries de tests nucléaires les plus intenses de l'histoire. Entre 1946 et 1958 les États-Unis ont fait détenir 67 armes nucléaires dans et autres de l'atoll, bombes à fusion, thermonucléaires atmosphériques, sous-marines dans le lagon, sur le récif. Une démonstration de pouvoir destructif, sans priest and la plus célèbre fut l'opération Castle Bravo, le 1er mars 1905. Une bombe à hydrogène mille fois plus puissante que celle d'Hiroshima. L'explosion était si grande qu'elle dépasse les attentes des concepteurs au moins 15 mégatons au lieu des 6 projetés. La champignon nucléaire a atteint 40 km de hauteur la boule de feu mesurat 7 km de diamètre. L'onde de choc brise des fenêtres à 160 km de distance, mais le père n'était pas l'explosion, c'était la pluie radioactive. Le vent a changé de direction de façon imprévue. Au lieu de souffler vers la haute mer, il les souffle vers des atolls habits, ronglap et linganai, rongeric, des milliers de personnes ont été exposées, et des nouveaux létox de radiation. Des pêcheurs japonais à 160 km de distance ont développé un syndrome de radiation et l'un est mort quelques semaines plus tard. Bikini lui-même est reste complètement contaminé. Le coral du récif, le sable des plages, la terre des allots, tous sachets d'isotopes radioactifs cesium 137, strontium 90, plutonium 239, cobalt 60, des éléments avec des demi-vies des décennies, des cycles qui cyclent dans les tissus osseux, qui causent le cancer, la leucémie, des En 1968 après que les tests soient terminés, le gouvernement américain a déclaré que Bikini était pour la habitation. Il a invité certains Bikiniens à revenir. Ils ont amené des équipes de nettoyage, planté des cocotiers, construit de nouvelles maisons. Cela semblait être le début de la récupération. Cela a duré 10 ans. En 1968 des analyses sanguines des routines des résidents ont montré des niveaux alarmants de cesium 137. Ils absorbent de la radiation à travers les aliments, les cocotiers, les fruits de l'arbre et pain, la poison de contamine. Les résidents ont été évacués à nouveau. Cette fois, sans date de retour. Aujourd'hui, en 2025, Bikini reste inhabitable. Des études des logians internationales de l'énergie atomique confirment que les niveaux de radiation dans le sol et dans la chaîne alimentaire dépassent les limites sur pour une exposition prolongée. Vous pouvez visiter l'île brièvement, marcher sur la plage, prendre des photos, mais vous ne pouvez pas boire l'eau, vous ne pouvez rien manger qui poussé et vous ne pouvez définitivement pied. La lagune, ironiquement, est devenue une destination de plongée. Les navires de guerre coulent pendant les tests nucléaires de 1940 gisent toujours au fond parfaitement conservés dans des eaux que personne ne patche pas que personne ne veut manger quoi que ce soit qui en provient. Des plongeurs avec équipement spécialisé descendent pour explorer des porte-avions, des cuirasses, des sous-marins, tous entes sous 40 mètres d'eau cristalline. C'est comme visiter un musée apocalyptique, mais la radiation persiste. Les compteurs Geiger cliquent encore en s'approchant de certaines zones délicates.
les scientifiques avertissent qu'il faudra, au moins 100 ans de plus avant que, bikini pace et de considérer véritablement, ce pour une habitation permanente et thela en supposant qu'il n'y ait pas plus de contamination, que les niveaux actuels se dégradent selon les projections. Les bikiniens vivants disperses. Certains Egypt et qu'il d'autres ont émigré aux États-Unis, s'établissent dans des communautés de Californie, Arkansas, Oklahoma. Ils mentionnent leur identité culturelle, leur langue, leurs traditions, mais ils n'ont jamais pu rattacher au le gouvernement américain leur payer des compensations financières accrues en fonds fiduciaires mais aucune somme d'argent ni rend un territoire ancestral et bikini reste là, visuellement magnifique scientifiquement fascinante. On rappel permanent que certaines actions humaines laissent des cicatrices qui transcendent les générations, que la radiation ni respect ni traits, ni excuses, ni bonnes intentions. Tardives, la tole et déclare patrimoine mondial par l'UNESCO en 2010, pas pour but naturel, mais comme site de mémoire. Pour que les générations futures se souviennent de ce qui se passe quand le pouvoir destructif est priorisé surtout la reste du patrimoine, oui mais le patrimoine de la dévastation. Si vous êtes passionné par ces mystères que l'histoire officielle préfère honora n'attendez plus, accédez dès maintenant au dossier secret le book exclusif avec les plus grands secrets que le monde de le lien est dans la description. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la clochette, le croisette vidiette, partagez-la pour que plus d'explorateurs rejoignent cette communauté. Parce que chaque secret révélé est une victoire contre l'oubli, mais toutes les îles interdites n'ont pas été contaminées par les humains. Certains abritent simplement des populations qui ont décidé il y a des millénaires qu'elles ne voulaient pas de contact avec le monde extérieur, et qui défendront cette décision avec une violence absolue. Île North Sentinel, Baie du Bengali, îles Andaman. India 60 km cause de jungle dense, plages de coral, entourées par un récif qui rend le débarquement difficile même pour les petits bateaux. Vue du ciel, elle semble inhabitée mais quand vous approchez suffisamment délicate, des silhouettes humaines émergent des arbres. News, armies d'arcs et de flashes crient dans une longue pour les sentinelles l'un des derniers pupils en isolement volontaire de la planète. On estime qu'entre 50 et 500 individus habitant l'île, bien que le nombre exact soit impossible à confirmer car ils n'autorisent pas les recensements, ni contact, ni approche. Toute tentative se termine par la violence. Ce n'est pas une hostile, c'est une stratégie de survie perfection, pendant des siècles, pas de des millénaires. Les sentinelles ont vu ce qui est arrivé d'autres tribus andamanaises lorsqu'elles ont accepté le contact avec des étranges maladies qui ont décimé des populations entières. Colonisation qui a détruit des modes de vie traditionnels, esclavage, abus, extinction culturelle. Ils ont appris que le monde extérieur n'apporte rien de bon, et ils ont décidé de se refermer complètement. Le gouvernement indien, après des décennies de tentatives infructueuses de contact pacifique, a reconnu la droitité les cells. En 1986, il a établi une zone d'exclusion de 5 km autour de l'île. Il a interdit toute approche sans autorisation gouvernementale explicite. La garde côtière indienne patrouille constamment le périmètre, interceptant pêcheurs, touristes ou quiconque des s'approche, mais l'interdiction n'arrête pas tout le monde. Certains croyant avoir une mission divine. Comme John Allen Shaw, missionnaire évangélique américain de 27 ans, en novembre 2018 il a payé des pêcheurs locaux pour qu'ils l'éminent à sentinelle. Il voulait convertir les sentinelles au christianisme, il portait des bibles traduites, des cadeaux de bonnes intentions. Les sentinelles l'ont accueilli avec des flèches chaudes à Russie, à ravenir son bateau après la première rencontre. Il avait des blessures, légues, les pêcheurs l'ont supply dîner par revenir. Il insiste, il est revenu le lendemain cette fois, les sentinelles n'ont pas raté le coup, les flèches ont atteint son torse. Il est tombé sur la plage, les sentinelles ont traîné son corps avec une corde attachée au cou. Les pêcheurs observant de loin ont vu comment ils en arrayant le cadavre dans le sable. La police indienne a ouvert une enquête, mais n'a pas tenté de récupérer le corps parce qu'entre a sentinelle contre la volonté de ses habitants est considéré comme un génocide. Les sentinelles n'ont pas démunit aux maladies communes, un simple rhume par les tuer, un virus de grippe par exterminer toute la population en quelques semaines. Les exposer à l'extinction. L'anthropologue de Survival International a explique dans des déclarations ultérieures show, un apostle manris, essa propervi.
Il a risque l'existence d'une pupille entire, son égoïsme déguise en bont aurait pu causer un génocide involontaire, et l'histoire lui donne raison, en 1980 l'équipe de contact du gouvernement indien dirigé par l'anthropologue T.N. Pundit a reçu un brave ils sont les des cadeaux, noix de coco, ustensiles métalliques dessous, les sentinelles sont acceptés. Cela semblait être le début d'un dialogue. Quelques semaines plus tard plusieurs sentinelles sont morts de maladies respiratoires. L'équipe de contact et décide de ne jamais revenir. Aujourd'hui sentinelle du Nord est l'île habitée la plus isolée de la planète. Il n'existe pas de registre photographique détaillé de son intérieur. Sa structure sociale exacte est inconnue. Sa long n'est pas de chefferie. Tout ce nous savons vient de l'observation. A distance. Ils utilisent la fuchsant à l'arc pachant et la lance. Construisent des abris temporaires. Ni protequent pas le grisseau. Ce sont des chasseurs cules purs. Vivant presque de la même manière. Cules enquêteurs d'il y a 20 000. And certains anthropologues les considèrent comme la population humaine la plus isolée génétiquement au monde. Sans échange génétique avec d'autres populations pendant des millénaires, une expérience évolutive naturelle, mais ils sont aussi extrêmement vulnérables. Leur petite population signifie un faible réservoir génétique, une épidémie, un tsunami particulièrement destructeur pourrait les exterminer. Le tsunami de 2004 a gravement frappé les endemins. Les images satellites postérieurs ont montré que les sentinelles ont survécu observés sur la plage quelques jours plus tard, mais chaque événement climatique extrême les met en danger existentiel, et la pression du monde extérieur augmente les passages illégaux s'approchent constamment, cherchant des eaux riches en poissons. Certains ont été attaqués. En 2006, deux pêcheurs qui se sont aventures trop près ont été alors qu'ils dormaient sur leur bateau. Les sentinelles ont abordé l'embarcation. Les ontus avec des autos de Pachi en train, les courses à terre, un hélicoptère qui a tenté de récupérer, les cadavres a été par des flèches. La position légale est compliquée. Techniquement, c'est un homicide, mais les sentinelles sont considérées comme irresponsables sous la loi et ils ne sont pas soumis au système légal moderne parce qu'ils ne le reconnaissent pas et ne le comprennent pas. C'est l'équivalent juridique d'un trou noir. Les lois ne s'appliquent tout simplement pas dans ce périmètre. Sentinelle du Nord est peut-être le dernier endroit sur terre où la humanité moderne n'a pas de juridiction, pas par manque de capacité militaire pour l'imposer, mais par décision consciente de respecter l'autonomie absolue d'une pupille qui ne veut rien avoir avec nous, et qui démontre encore qu'il est prêt et tout pour monter cette frontière. C'est une île interdite non seulement par décret gouvernemental, elle est interdite par la volonté de ses habitants et cette volonté est soutenue par des flèches qui volent avec une précision mortelle à 50 mètres de distance. Mais toutes les îles que nous avons explorées jusqu'à présent ont quelque chose en commun. Elles sont terrestres solides, min bikini, malgré a radiation, a une terre ferme, au satana. Notre dernière île défie cette certitude de base, parce qu'elle est faite presque entièrement de glace, et cette glace est en train de fondre. Île Bouvet, Ocean Atlantique Sud. 1600 km au nord de l'Antarctique, 9 km de long, 8 de large, 93% couverté par des glaciers. Sans habitants permanents, sans installations humaines fonctionnelles, sans port, sans piste d'autoressage, sans refuge, juste de la glace, de la roche, volcanique, et un mystère que personne n'a pu expliquer. C'est l'île habitée la plus éloignée de la planète, la terre ferme la plus proche. Est 1600 km dans toutes les directions. Le peuplement humain permanent la plus proche est à 2500 km. Si vous avez besoin de secours et Bouvet, vous êtes absolument seul. Il n'y a pas personne n'entendra vos cris. Le climat est brutal. Temperatures moyennes de 0 degrés Celsius en été, moins 20 en hiver. Des vents qui dépassent régulièrement les 100 km par heure. Des tempêtes qui apparaissent en quelques minutes, transforment en ciel dégage. En mers de neige et de brouillard impenetrables. Les navigateurs qui ont tenté de s'en approcher décrivent des conditions météorologiques qui changent si rapidement qu'il est impossible de planifier un débarquement sur et puis il y a les falaises. Des murs verticaux de glace et de roches qui entourent presque toute l'île tombent directement dans la mer. Depuis des hauteurs de 500 mètres il n'y a pas de plages accessibles. Il n'y a pas de baies prodigies. Les vagues de l'Atlantique sud frappent ces falaises avec une fureur constante créant des courants imprévisibles qui peuvent détruire des embarcations. Contre les roches en quelques on estime que
Soulman sent persons en fal bouvet dans toute l'histoire documentée. Moins que le nombre d'humains qui marche sur la lune, et la plupart de ces visites furent extrêmement braves, des équipes scientifiques débarquant pendant des fenêtres climatiques de quelques heures, prenant des échantillons, et fiant, avant que le climat ne se dégrade. Mais en avril 1964, une expédition britannique a découvert quelque chose qui ne devrait pas être lors en canot de sauvetage abandonné sur la côte est de l'île. Des rames à l'intérieur, des bidons de sans vides, aucune trace d'occupants, aucun naufrage signalé approximide, aucune embarcation répétée perdue dans la région. Les photographies du canot montrant qu'il était relativement neuf. Il n'avait pas d'emport par les courants pendant des années quelqu'un l'avait, les la récemment, mais qui était pourquoi était plus important, au étant ils maintenant des inquiétants atlances. Les registres navals de tous les pays actifs dans l'Atlantique sont et rivas, rien aucun bateau, n'a signalé de perte de canot. Aucune expédition n'a admis été aller à bouvet. La mista n'a jamais été quand une autre expédition est revenue des années plus tard pour photographier de nouveau le canot. Il avait disparu, glisse dans l'ocean par un effondrement glaciaire probablement ou enterré sous une avalanche de neige, ou importe par des vents qui déplaisant des objets des centaines de kilos comme des feuilles sèches bouvet. Est en territoire norvégien depuis 1927. Bien que la Norvège n'ait jamais tenté de elle maintient une station météorologique automatisée sans personnel humain. Les données sont transmises par satellite. Personne ne les collecte physiquement parce qu'arriver à bouvet restondra même avec la technologie moderne. La glace qui couvre l'île provient d'un volcan central inactif au top 780 mètres de hauteur. Son crater est rempli de glace accumulée pendant des siècles, mais les volcanologues avertissent inactif ne signifie pas mort. Bouvet fait partie du système de dorsales oceaniques de l'Atlantique, géologiquement active. Une éruption future est possible, et si cela se produit sous cette masse glaciaire le résultat serait catastrophique. Des coulisses pyroclastiques mélangées avec l'eau fondue. Des lahares qui balayeraient toute la côte, des tsunamis qui affecteraient les routes maritimes à des centaines de kilomètres. Il n'y a pas de vie végétale. À bouvet, seulement des lichens et des mousses, dans les rares zones libres de glace. La faune est limitée aux phoques qui se reposent occasionnellement sur les quais et aux colonies de manchettes qui nichent en mais même on n'y reste pas. Ils viennent, se repartent, personne n'y reste bouvet. Représenter l'extrême isolement humain, c'est l'endroit où vous seriez les plus éloigné de tout autre état, humain si vous étiez la seule personne l'obus. 2400 km jusqu'à l'Afrique du Sud, 1600 jusqu'à l'Antarctique, des milliers de kilomètres d'ocean ouverts dans toutes les directions. Si quelque chose tourne mal, si vous vous blessez, si le climat se dégrade, vous mourrez simplement. Il n'y a pas de plan B, et c'est précisément la raison pour laquelle l'île est interdite aux visites sans autorisation explicite du gouvernement norvégien à cause d'un danger biologique, chimique ou radiologique, mais parce qu'il est logistique impossible de garantir ainsi que à la bouvet c'est signe à ses propres sentences de mort potentielle. Et aucun gouvernement n'est vu de cette responsabilité, mais si bouvet représente la danger de l'isolement absolu notre dernière, elle combine la perte du manque d'isolement, extrême contamination, létal de la bruit, al vostre asdenia merdiaro, frontière entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, ou plus précisément, la OET la merdiaro parce que, vos asdenia n'est plus une île. La mer c'est tellement asséchée qu'elle est maintenant reliée au continent. Et thela, a transforme un problème continu en un désastre régional pendant la guerre froide. Vos restinia foot l'un, des sites de ces d'armes biologiques les plus secrets de l'Union soviétique et la nom est ionique. Vos restinia signifie renaissance en russe. Mais la seule chose qui est tenue, c'est la mort encapsulée dans des spores, virus et bactéries conquis pour exterminer des populations entières. Entre 1958 et 1991 des scientifiques soviétiques ont testé l'anthrax, la variole, la peste bubonique, la tularemie, la brucellus et des dizaines d'autres agents pas dans des laboratoires fermés à ciel ouvert, détonant des bombes chargées de pathogènes sur des animaux, attachés dans des cages mesurant les taux de mortalité, perfectionnant les méthodes de dispersion. L'île fut choisie pour sa localisation. Au milieu de la mer d'Irel entre deux loin des centres pupils, les vents dominants soufflant vers les déserts. Tel semblait sûr, tel semblait contrôlable. Si ni la tête, en 1971,
un bateau de recherche naviguait 50 km de vos ristenia conduit une femme à bord, a développé des symptômes de vario quelques jours plus tard elle est morte, lest inquiets entrevelle, qu'elle avait été infectée par des aérosols de variole liberis lors d'essais sur léelles, lest vents en importe le virus beaucoup plus loin que trois autres personnes ont été infectées, une est morte et l'incident est été classifié pendant des décennies, quand de l'Union soviétique est effondrée. 1991, le programme d'armes biologiques fut officiellement démantelé mais vos résdenia fut abandonné précipitamment, les scientifiques sans partis, laissant derrière au des laboratoires, remplis de cultures actives, des intrépides avec des containers, skels et la paix, des fosses communes, oils aviantaires des tons, d'anthrax en 1992 des rapports du renseignement américain ont confirmé que l'Union soviétique avait entré 102 tons de spores d'anthrax sur vos restenia entre 1988 et 1988, enterrés dans des containers improvisés sans signalisation, sans cartes précises de localisation, puis la médiare la commence à s'astiquer des décennies, des détournements de cours d'eau pour l'irrigation agricole ont dramatiquement réduit le niveau de la léelle. Agrandi el cest, étendu finalement, rely au continent, soudain, chameaux, loups, renards, pouvaient marcher jusqu'aux, un territoire contaminé, et porta, les spores d'anthrax sur leur pelage, leurs pattes, dans leur systémide. En 2000, le gouvernement américain, alarmé par le risque que des groupes terroristes accédant aux armes biologiques, abandonnés, à finance, une opération de décontamination. Des équipes d'Izbestan, sous supervision d'experts du Pentagone, ont localisé et déter les fosses d'anthrax. Ils ont traité le sol avec des produits chimiques décontaminants. Ils ont scellé les sites. Mais personne n'est pas garanteur qu'ils ont tout. Vos restenia fait plus de 200 km cars. Les registres soviétiques étant incomplets contradictoires, certains documents ont été détruits intentionnellement lors de l'effondrement, les équipes de nettoyage travaillant avec des cartes partielles des témoignages fragmentés de scientifiques, qui se souvenaient vaguement oils avaient quoi, et l'anthrax n'est pas le seul problème. Les installations de laboratoire contenant des réfrigérateurs avec des échantillons de variole peste tout le rhume, quand le courant a coupé et que personne n'a maintenu. Les générateurs, ces réfrigérateurs ont failli, les échantillons ont givé, les containers se sont corrodés, le contenu s'est filtré. Aujourd'hui vos restenia est techniquement accessible par la terre depuis le Kazakhstan, mais le gouvernement kazakh interdit strictement tout voyage dans la région. Des patrouilles militaires interceptant les véhicules qui s'approchent, les amendes sans sévères parce que le risque n'est pas théorique. En 2004, un burger qui traverse l'ancienne ligne côtière avec son troupeau, est mort d'anthrax cutaine quelques semaines plus tard. Ces mutants aussi, les scientifiques avertissent que les spores d'anthrax peuvent rester viables dans le sol pendant des siècles. Le climatique de la région les préserve, les vents de tempête peuvent les salver et les transporter sur des kilomètres. Les animaux sauvages les dispersent chaque saison de sécheresse conduit les vents sont les plus forts. La risque augmente. Vos résdenia est l'exemple parfait de comment les humains pouvons créer des dangers qui nous survivent. La programme d'armes biologiques, a price fin il plus de 30 ans l'Union soviétique plus les scientifiques responsables, sont morts ou retraits, mais les conséquences restent enterrées, invisibles, attendant. C'est une il interdit non pas par décret officiel international, mais par bon sens. Personne en son bon sens ne voudrait marcher sur un sol qui peut être saturé avec l'un des pathogènes les plus létaux connus. Personne ne voudrait respirer une poussière qui contient potentiellement des spores d'anthrax conçus spécifiquement pour résister aux défenses biologiques naturelles et la tragédie est que vos restenia étaient belles autrefois. Les photos des années 50 montrant des paysages des dunes, oasis, végétation aride mais vibrante, des flamants, roses, niquantes, sur les quais, des renards du désert chassillant, des rongeurs c'était un écosystème fonctionnel. Jusqu'aux ceq, nous, décidions, d'en faire un laboratoire. De la mort, aujourd'hui c'est une terre morte, contaminée chimiquement, biologiquement, dangereuse, symboliquement, dévastatrice, un monument à l'arrogance humaine, à la croyance que nous pouvons jouer avec des forces que nous ne comprenons pas intimement et simplement petit condolé genus inuit, sept îles, sept formes différentes de mort, des serpents qui chassent, des arbres avec un venin 5 fois plus puissant que leurs cousins continentals,
Des crocodiles, des six mètres capables de courir un cours humain en deux. Des gaz volcaniques qui dissolvent les poumons, des lenteria, des bactéries d'anthrax qui persistent, des décennies. Apers avoir et interdits les radiations nucléaires qui contaminent des chains alimentaires entières pendant des générations. Des tribus qui défendent leur isolement avec des flèches mortellement précises et un isolement si absolu que la séquence est impossible mais toutes ces îles ont quelque chose en commun. Ce sont des rappels que la planète Terre n'existe pas pour notre commodité, qu'il y a des androids où nous n'appartenons tout simplement pas, que la nature, quand on la laisse tranquille ou quand on la provoque, a des outils pour se défendre que aucune technologie humaine n'est pas complètement surpassée. Les serpents de quimida grande ont évolué pendant des millénaires pour être des chasseurs parfaits dans leur niche. Les crocodiles de ramerie sont des prédateurs préhistoriques qui n'ont pas des changements évolutifs significatifs parce qu'ils ont déjà atteint la perfection létale. Le monde oyama respire des gaz toxiques parce qu'il fait part des processus géologiques qui existent des millions d'années avant que notre espèce ne marche. Et les sentinelles défendent leur territoire parce qu'ils ont appris que le monde extérieur apporte les îles que nous avons contaminées grenades bikini vos resdignes témoignant de notre capacité à créer des dangers qui nous survivent qui restent des générations APRs que so qui les ont créés et ont disparu, qui affectent des gens qui n'ont jamais voté pour ces décisions, qui n'ont jamais bénéficié de ces armes, qui sont simplement nés au mauvais endroit. La géographie du danger est fascinante. Chacun de ces îles occupe des coordonnées précises sur les cartes. Vous pouvez les chercher sur Google Earth, voir des photos, satellites, tracer des routes nautiques. Elles semblent acceptables, mais les coordonnées ni capturent pas la réalité, ni montrent pas les serpents immobiles parmi les roches, ni reportent pas les rugissements des crocodiles dans les mangroves nocturnes, ni mesurent pas les concentrations de dioxyde de sulfure, ni détectent pas les spores microscopiques dans la poussière. Et c'est peut-être la place effranquée. Le danger extrême n'est pas toujours visible, pas toujours annonce par des signaux évidents. Certaines de ces îles semblent paradisiaques de loin, plages vieilles, végétation luxuriante ocre. Ce n'est que lorsque vous approchez suffisamment, lorsque vous avez dacia, engage des ressources, lorsque le bateau a touché le sable, que vous découvrez la vérité. À ce moment-là, il est peut-être trop tard. Les gouvernements qui patrouillent ces îles ne le font pas par cruauté, ils les cachent pas des trésors ni des secrets extraterrestres, ils les sauvent littéralement des vies, parce que l'histoire est pleine de curieux d'aventuriers de missionnaires qui ont cru en savoir plus que les avertissements, qui ont pensé que les interdictions étaient des exagérations, qui ont fait confiance à leur chance, leur habilité, leur foi et sainte morts. John Shaw a Sentinel, Braconniers, a Quimida, soldats japonais a Ramerie, pêcheurs et Miyakojima, qui ont ignoré les sirènes, activistes qui ont vol de la terre burgers qui ont traversé vos dignitos ont cru pouvoir gérer le risque, aucun ni la fête. Ces îles ni négocient pas ni font pas d'exceptions, ni pardonnent ni ignorance, ni bonnes intentions. Ces sont des frontières absolues entre le monde que nous contrôlons et le monde qui existe simplement, indifferent à nos désirs. Et Peter avant nos besoin de des rappels géographiques de notre mortalité, genus limites, une époque où nous pouvons communiquer instantanément avec n'importe quel point du globe, ou des drones cartographiant des territoires éloignés, où nous croyons que tout est à notre portée. Ces sept îles descendent les elles descendent nan ne peut pas venir à ici ne peut pas conquérir car tu ne peux pas domestiquer chaque centimètre de la terre. Certains lieux restaurants sauvages d'endroits interdits par caprice bureaucratique mais parce que la réalité physique, biologique, chimique le permet simplement pas. Et c'est paradoxalement beau savoir qu'il existe encore des mystères des territoires qui gardent des secrets non par conspiration mais par pure impossibilité logistique, des îles où la seule loi est la survie, où la seule autorité est la nature elle-même. CCE voyage à travers les lieux les plus interdits de la planète vous, à façon autant que nous. Il y a beaucoup d'autres choses à
Accides maintenant au dossier secret notre ebook exclusif avec les mystères les plus profonds que le montant de caca la ligne est dans la description. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la clochette pour ne manquer aucune exploration future. Et partages cette vidéo avec tous ceux qui aiment l'extrême, l'inexplore, le véritable danger. Parce que ten qu'il y aura des androids qui nous rappellent que nous ne sommes pas invincibles, que nous ne sommes pas les seuls mortels de la planète que la nature et des dents et les utilise quand il faut il y aura de l'espoir. Espoir que nous apprécions le humanité, que nous respections les frontières, que nous comprenions que certains territoires ne sont tout simplement pas à nous, sept ils interdits, sept légendes de respect, sept rappels que, malgré toute notre technologie, toutes nos hommes, toutes nos cots, nous restons des visiteurs temporaires sur une planète qui existait, bien avant nous et existera longtemps après et que certains de ces recoins préfèrent simplement que nous restons loin